Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Handcraft at Home. Today I will show you borderline design. If you are new here, please consider subscribing. There is a button right below in this video and press the bell icon to get more updates. Share this video with others. চেইন স্টিচ এই ডিজাইনগুলো বর্ডারলাইন ডিজাইনগুলো কিন্তু আমরা পাজামা বা স্লাওয়ারের নিচের অংশে দিতে পারি, অথবা জামার নিচের অংশে, হাতে, অথবা জামার ভিতরেও আমরা এগুলো ব্যবহার করতে পারি, অথবা কুশন কভারের বর্ডার সেলাই করা যেতে পারে, অথবা বেবি ড্রেস ডিজাইন করা যেতে পারে এই ডিজাইনগুলো দিয়ে। আমি এখন করতেছি চেইন স্টিচ। চেইন স্টিচের কিন্তু আমার অন্য একটা ডিজাইন আছে, আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলে ঢুকে সেই ডিজাইনগুলো চেক করতে পারেন। Lazy daisy stitch. So viewers, হয়ে গেল আমার borderline design. I hope you guys are like it. If you like my video, please subscribe my channel and hit bell icon for my new video notification. Please like and share my video with your family and friends, and leave a comment. Please let me know what else you would like to see. Thanks for watching. Allah Hafiz.